we have another opportunity to discuss the class today also, right? So good evening, everybody. So you all there, please come on, reply me. Good evening. Good evening, good evening, ma'am. Good evening, good evening. Okay. So fortunately, we have one more class today. So thank you for your chemistry, sir. I think so. Anyway, right. So this all very precious time we having, right? So let us continue what we discussed today morning. Yeah. So we are discussing about the circles. So I have done so many problems in circles in today morning. Today also we are going to continue the same thing. Please take down the problem number 1 of today's class. A light ray, please take down the problem. A light ray gets reflected from a light ray gets reflected from x is equals to -2. X is equals to -2. If the reflected ray touches the circle, if the reflected ray touches the circle, x square plus y squared is equals to 4. Touches the circle, x square plus y squared is equals to 4. And point of incident is -2, 4. So -2, -4. Then the equation of incident ray is, then the equation of the incident ray is so once again I'll repeat the question. A light ray gets reflected from x is equals to -2. If the reflected ray touches the circle, x square plus y squared equals to 4. Okay, and the point of incident is -2, -4. The equation of incident ray is, okay, that is my question. So இங்க ஒரு விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இது பிசிக்ஸ்ல இருக்கு, ரே தியரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ரே தியரியில என்ன தியரி அப்படின்னா, ஸ்லோப் ஆஃப் ரெஃப்ளெக்டட் ரே, ஸ்லோப் ஆஃப், ப்ளீஸ் டேக் டவுன் திஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ரிசல்ட், slope of reflected ray is equals to minus of slope of incident ray. Okay, so இந்த property, இந்த விஷயத்தை வச்சு தான் நம்ம இங்க போடவே போறோம். So first of all you draw the diagram. இங்க circle கொடுத்துட்டாங்க. Your circle is this one. So this is your circle. இந்த circle equation ஆனா x square plus y squared equals to 4. அப்போ it என்ன சொல்லலாம்னா the center is origin. இங்க இருக்கு உன்னுடைய சென்டர். இப்போ என்ன சொல்லிட்டானா from the point -2, ஓகேங்களா, இப்போ -1 -2 இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு லைட் இங்க இருந்து வெளியில இருந்து வருதுன்னு வச்சுங்க. இங்க இருந்து ஒரு லைட் வந்து இந்த -2ன்ற பாயிண்ட்ல வந்து சோ இது ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. இது ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணும்போது the reflected ray வந்து touches the circle. Any line which touches the circle is called tangent. அப்போ இந்த reflected ray என்ன சொல்லனா tangent of the circle. The reflected ray என்ன சொல்வீங்க, tangent of the circle. இந்த பாயிண்ட் கொடுத்துறான், the incident point is given where it strikes -2. The y value is -2, -4. This is called incident point. So these are the things given. So this is called origin 0, 0. Now what I am going to do is we have to find out the equation of incident ray. Now listen here. So whenever the ray which strikes, இதுதான் கண்டுபிடிக்க போறோம். Whenever the ray strikes, so this is called reflected ray, this is called incident ray.
I am going to find out this incident point is clearly given minus 2 comma 5. So first of all, you find out the equation of tangent. Then we have to find out the equation of incident ray automatically. Now அப்ப equation of tangent எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். Here we have, இப்ப பாருங்க இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கண்டிஷன் வந்து y equals to mx plus c அப்படின்னு சொல்லி தான் equation of tangent formula. சர்க்கிளுக்கு c உடைய வேல்யூ என்ன தெரியுங்களா நான் கொடுத்தேன். c is equals to என்ன யாரும் சொல்ல முடியுமா? சர்க்கிளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் a into square root of 1 plus m square. So this is the condition that the line y equals to mx plus c may be a tangent to the circle அப்படின்னு சொன்னேன். That is called c is equals to plus or minus a into root of 1 plus m square. இப்போ எனக்கு c உடைய வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு. இப்போ இங்க இருந்து நான் a கண்டுபிடிக்கணும். a னா சென்டர் which sorry radius 2 plus or minus 2 into 1 plus m square. I don't know what is m. So அப்போ இதை திரும்ப இங்க போட போறேன். We'll get y is equals to mx plus or minus 2 into 1 plus m square. Bring this in my mx this side. Y minus mx is equals to plus or minus 2 into root of 1 plus m square. Squaring on both sides, we'll get y minus mx the whole square is equals to, square பண்ணும்போது always positive. அப்போ வந்து 2 becomes 4 into 1 plus m square. Okay, 4 into 1 plus m square. Now you expand this, y minus mx the whole square. இல்லையா? இப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த reflected ray passes through the point minus 2 comma minus 4. நல்லா கவனிக்கிறீங்களா? இந்த tangent இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய ஒரு பாயிண்ட் minus 2 comma minus 4. அப்ப என்ன சொல்லலாம்? It passes through minus 2 comma minus 4. It passes through minus 2 comma minus 4. Therefore we have y is equals to minus 4 minus m into x, that is minus 2, that is plus 2 the whole square. Correct? 2m, sorry. So we have minus 4 plus 2m the whole square is equals to 4 into 1 plus m square. This is of the form 2m minus 4 ன்னு போட்டுக்கலாம். 2m minus 4 the whole square. a minus b the whole square formula expand பண்ணும்போது 4m square minus 2 into 2 4. 4 4s are 16m plus 16 is equals to 4 plus 4m square. Okay, now you just 4m square will get cancelled. Right? அடுத்தது we have in the minus 16m. 16m is equals to 16 minus 4, which is equals to 12. M is equals to 12 by 16. We'll get 3 by 4. Your m value is equals to 3 by 4. அப்போ m ன்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா slope of the tangent. M is called the slope of the tangent. And the tangent that is called reflected ray. Therefore, slope of reflected ray is equals to 3 by 4. Say this is m. நல்லா கவனிக்கணும். இங்க ஒரு கண்டிஷன் நல்லா கவனிச்சிங்க. ஸோ த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரே நீங்க கொடுத்துருக்கேன், நான் நீங்க சொல்லிட்டேன். நான் என்ன விஷயம் சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்லோப் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்டட் ரே இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு மைனஸ் ஆஃப் ஸ்லோப் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரே. எனக்கு ஸ்லோப் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்டட் ரே கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஸ்லோப் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரே. That is called nothing but minus m, minus of slope of reflected ray. அப்போ என்ன பண்ணானா which is equals to minus 3 by 4. அப்போ இந்த லைன் உடைய ஸ்லோப் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்டட் ரே சாரி இன்சிடென்ட் ரே உடைய ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சாச்சு. மை கொஸ்டின் இஸ் வாட் இஸ் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் இது இன்சிடென்ட் ரே. அப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரே இஸ் அந்த பாயிண்ட் ரிஃப்ளெக்டட் ரேலயும் பாஸ் ஆகுது, இன்சிடென்ட் ரேலயும் பாஸ் ஆகுது. The point is called minus 2 comma minus 4. அப்போ கண்டிஷன் equation of the straight line passing through one point whose slope is minus 3 by 4. அப்போ y minus 4, that it becomes plus 4 minus 3 by 4 into x plus 2 cross multiply, we'll get 4y plus 16 is equals to minus 3x minus 6. This implies this minus 3x எங்க கொண்டு வந்துருங்க plus 3x plus 4y 16 in the minus 6 இங்க வந்துட்டா this becomes plus 22. Therefore the answer is 3x plus 4y plus 22 equal to 0. That is the answer. அதுதான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. அப்ப கொஸ்டின்ல பாருங்க, மறுபடியும் சொல்லித்தரேன், ப்ளீஸ் தயவு செய்து லிசன் பண்ணுங்க. கொஸ்டின் சொல்றேன்னா, a light ray gets reflected from x is equals to minus 2. x equals to minus 2ல இருந்து ஒரு இன்சிடென்ட் இங்க வந்து படும்போது இந்த பீம் ஒரு இந்த பாயிண்ட்ல minus 2ல படும்போது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. அந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரே வந்து சர்க்கிளை டச் பண்ணுது. அந்த சர்க்கிள் வந்து x ஸ்கொயர் பிளஸ் y ஸ்கொயர். அப்ப இதுல இருந்து என்ன ஐடியா தருதுன்னா,
ஒரு லைன் சர்க்கிளை டச் பண்ணா அது பேரு டான்ஜென்ட். அப்ப நான் என்ன பண்றேன், எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 4 தான் டான்ஜென்ட். இதுல ரேடியஸ் ஏ வந்து 2. அப்போ ஒரு லைன் த டான்ஜென்ட் அல்ல, அப்ப டான்ஜென்ட்டா இருக்கணும்னா the condition that the line y equals to mx plus c may be a tangent to the circle அப்படின்னு சொன்னா condition c equal to plus or minus a into root of 1 plus m square. a க்கு பதிலா 2 போடுறீங்க, the equation becomes the equation of tangent. The equation of tangent அல்லது the equation of reflected ray ரெண்டும் ஒண்ணுதான். அப்போ y equals to mx plus or minus 2 into root of 1 plus m square. இந்த minus x எங்க கொண்டு வந்துட்டா y minus mx. This passes through the point என்ன சொன்னா -2, -2 அதே கொடுத்துட்டான். இன்சிடென்ட் பாயிண்ட்டும் அதுதான், ரிஃப்ளெக்டட் பாயிண்ட்டும் அதுதான். அப்ப -2, -4 இந்த லைன்ல பாஸ் ஆகுதா? அப்ப இட் பாசஸ் த்ரூ -2, -4. அப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எக்ஸுக்கு பதிலா -2, ஒய்க்கு பதிலா -4 போடுறேன். வில் கெட் த ஈக்குவேஷன். அதுல சால்வ் பண்ணும்போது m உடைய வேல்யூ 3/4. m-ன்றது ஸ்லோப் ஆஃப் த ரிஃப்ளெக்டட் ரே. ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஸ்லோப் ஆஃப் த இன்சிடென்ட் ரே. ஒண்ணும் கிடையாது, மைனஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்டட் ரே, தட் இஸ் கால்ட் -3/4. இப்ப ஸ்லோப் ஆஃப் த இன்சிடென்ட் ரே தெரியும், and the point passes through the incident ray is called -2/4. that is a common point, -2, -4. அப்போ ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, ஒரு ஸ்லோப் இருக்கு. using the formula y minus y1 equals to m into x minus x1, I'll get the equation 3x plus 4y plus 22 equal to 0. This is called the equation of the incident ray. Equation of the incident ray. Please take note. Next one, the distance from the center of the circle, the distance from the center of the circle, the distance between the center of the circle, x square plus y squared equals to 2x. X square plus y squared is equals to 2x. To the common chord of the circles, to the common chord of the circles, to the common chord of the circles, x square plus y squared, x square plus y squared plus 5x minus 8y plus 1 equal to 0, and x square plus y squared minus 3x plus 7y minus 5 equal to 0. Is, again I'll repeat, the distance from the center of the circle x square plus y squared equals to 2x to the common chord of the circles x square plus y square plus 5x minus 8y plus 1 equal to 0, and x square plus y square minus 3x plus 7y minus 25 equal to 0. So nalla gavninga, we have to find out the common chord of these two circles. இதுக்கு நான் லாஸ்டா கொடுத்தேன், என்ன திரும்ப கொடுத்திருப்பேன், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ரேடியல் ஆக்சிஸ்னு கொடுத்திருப்பேன், கரெக்ட்டுங்களா? the common tangent to the circle, common tangent, common chord எல்லாமே ஒண்ணுதான். இப்போ இந்த மூணு சர்க்கிள், இந்த சர்க்கிளுடைய சென்டர்ல இருந்து இங்க ஃபார்ம் ஆகிற காமன் chord உடைய டிஸ்டன்ஸ். அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, இதனுடைய அர்த்தம் the distance, அதுதான் பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவோம். the perpendicular distance of the tangent, இப்ப இதுல கிடைக்கும் இல்லையா காமன் tangent, அதுக்கும் from the center இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் கண்டுபிடிங்க. டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண போறேன். ax1 plus by1 plus c divided by root of a square plus b square, அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண போறேன். ஃபர்ஸ்ட் சென்டர் கண்டுபிடிக்க போறேன். இந்த சர்க்கிளுக்கு சென்டர், that is called minus g, minus f. இல்ல minus g, minus f. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி போலாம்னா x square plus y square minus 2x equal to 0. இங்க f இல்ல,
அப்போ இது வந்து 0ன்னு அர்த்தம். f உடைய வேல்யூ 0. அப்போ -2. அப்போ -g னா இங்க 1ன்னு அர்த்தம். 1, 0. That is called 1, 0, the center. இப்ப காமன் கார்டு கண்டுபிடிக்க போறீங்க. காமன் கார்டு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் காமன் கார்டு ஆர் காமன் டான்ஜென்ட். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் காமன் கார்டு உடைய ஃபார்முலா என்ன தெரியுங்களா? சோ நான் உங்களுக்கு கொடுத்த அந்த ரேடியல் ஆக்சிஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் காமன் கார்டு 2x into g1 minus g2 plus 2y into f1 minus f2 plus c1 minus c2 equal to 0. This is the equation of common chord or common tangent. All are same meaning. ஓகேவா? இப்போ இதுல இருந்து g1 g2 ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க. g1 கண்டுபிடிங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல g1 2gx. அப்ப g1 னா 5/2. f1 minus 8 divided by 2 minus 4. அடுத்து g2 செகண்ட் சர்க்கிள்ல பார்க்கணும். minus 3/2 and f2 which is equals to 7/2. So g1 is equals to 5/2, f1 is equals to minus 4, g2 is equals to minus 3/2 and f2 is equals to 7/2. Now 2x into g1 minus g2, 5/2 plus 3/2. Next one 2y into f1 minus f2 minus 4 minus 7/2 plus c1. இதுல இருந்து c1 is 1, c2 is minus 5. 1 minus of minus 5 becomes plus 5 equal to 0. Now you can say 2x, take LCM 2, 5 plus 3, 8. So in the 2 cancel ஆயிடும். அடுத்தது plus 2y, take LCM 2. 2s are minus 4, minus 8, minus 8, minus 5, minus 15. 2 get cancelled. Plus 6 equal to 0. I can write this as 8x minus 15y plus 6 is equals to 0. This is the common chord of these two circles. Can you able to understand? பாருங்க எல்லாத்தையும் ஒரே ப்ராப்ளத்துல கொண்டு வர பார்க்கிறேன். It will be very easy. So to find the common chord of the two circles, this is the formula 2x g1 minus g2. அப்ப நான் என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டேன்? The common chord கண்டுபிடிச்சிட்டேன். This is like a tangent. This is like a line. Chord not line. அப்ப இங்க சென்டர் கண்டுபிடிச்சாச்சு 1, 0. என்ன கேக்குறான்? The distance from the center of the circle to the common chord of these two circles. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா distance to the line 8x minus 15y plus 6 is equals to 0 from the point 1, 0 using the formula ax1 plus by1 plus c divided by root of a square plus b square. And the formula தான் போட போறேன். So now the modulus of a is 8, x1 is 1, minus 15 into y which is equals to 0 plus 6 divided by root of a square plus b square. 8 square பண்ணா 65, 64 and 15 square பண்ணா 225. Now we have 8 plus 6 which is equals to what? 8 plus sorry 1 minus 25 but not 5. 25. Please change பண்ணிக்கங்க. நான் தப்பா எழுதிட்டேன். minus 25. This becomes plus 25. About 26. இங்க 26 வரும். Therefore 26. About 26 plus 8. We have 34. Square root of 289. Which is equals to 34. Square root of 18 is 17. 17 வந்து 34 2 times போகும். Therefore the answer is 2. பாருங்க எப்படி வித்தியாசமான ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் கேக்குறாங்க பாருங்க. போன வாட்டி ரிஃப்ளெக்டட வச்சு கேட்டாங்க. ரிஃப்ளெக்டட் அண்ட் இன்சிடென்ட் ரே சர்க்கிளை டச் பண்ணும்போது டான்ஜென்ட்ன்றது நமக்கு தெரியும். இப்ப இந்த இடத்துல ஒரு சர்க்கிள் குடுத்தா அந்த சர்க்கிளுடைய சென்டர்ல இருந்து இன்னும் 2 சர்க்கிள் இருக்கிற காமன் கார்டுடைய டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் திஸ் இஸ் கால்ட் அ பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் டு த டான்ஜென்ட் ஃப்ரம் த சென்டர் 1, 0. ப்ளீஸ் டேக் டவுன். Please take down quickly, please. So take down the next problem. Are you all there, please? Sound இல்லையே கொஞ்ச நேரமா. Yes, sir. Yes, you all there, right? So the next problem, please take down the next one.
So the line 2x minus y, the line 2x minus y, the line 2x minus y, the line 2x minus y plus 1 equal to 0, the line 2x minus y plus 1 equal to 0 is a tangent to the circle. The line y 2x minus y plus 1 equal to 0, the line 2x minus y, the line 2x minus y plus 1 equals to 0, 2x minus y plus 1 equal to 0 is a tangent to the circle, is a tangent to the circle at the point, tangent to the circle at the point 2 comma 5, 2 comma 5, and the center of the circle, and the center of the circle, and the center of the circle, and the center of the circle lies on the line, lies on line x minus 2y is equals to 4. Then the radius of the circle is, then the radius of the circle is, then the radius of the circle is okay. Now listen here. So first of all, முன்னாடி சொல்லிட்டீங்களா question? The line 2x minus y plus 1 equal to 0 is a tangent to the circle at the point 2 comma 5, and the center of the circle lie on x minus 2y is equals to 4. சரிங்களா? இப்ப பாருங்க, ஒரு சர்க்கிள் வரையறேன். இந்த சர்க்கிள் இருக்கு இல்லையா, இந்த சர்க்கிளுடைய சென்டர் இதுதான் C. இதை வந்து நான் h, k ன்னு எடுத்துக்கிறேன் சென்டரை. I am drawing a tangent because the equation of tangent is given, is called 2x minus y plus 1 is equals to 0. அவன் என்ன சொல்லிட்டான், ஒரு பாயிண்ட், அந்த டேஞ்சன்ட் டச் பண்ற பாயிண்ட் வந்து 2 comma 5. நான் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து p ன்னு எடுத்துக்கிறேன். Let us take this as p. இப்போ ஜாயின் பண்ணுங்க, இதை டிரா பண்ணா this is called normal. ஏன்னு கேட்டா இது சென்டர் வழியா பாஸ் ஆகுது. A line from the tangent passes through the center is called normal. This normal and tangent are perpendicular to each other. அப்போ நான் என்ன சொல்லணும்னா, இந்த PC இருக்கு இல்லையா, இந்த CP, this is called your radius. இதை தான் நீ கண்டுபிடிக்கணும். One more information given in the problem. சென்டர் எனக்கு தெரியாது, ஆனா ஒரு க்ளூ கொடுத்துருக்கான். It lies on the line x minus 2y plus equals to 4. அப்போ இந்த லைன் ஒண்ணு போகுது, இந்த லைன்ல தான் இந்த சென்டர் லை ஆயிருக்குது. சர்க்கிளுக்குள்ள ஒரு லைன் இருக்கு, அந்த லைன்ல அந்த சென்டர், அந்த லைன்ல தான் சென்டர், அந்த லைன் பேர் என்னன்னா x minus 2y equals to 4. இப்போ நான் சென்டரை வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன், h, k. This center h, k lies on the plane x minus 4. C of h, k lies on, right, x minus 2y is equals to 4. அப்ப x க்கு பதிலா h போடுவீங்க, minus 2k is equals to 4. Okay, otherwise I can say 2k is equals to, the 2k on the side போயிடும், h minus 4, or k is equals to h minus 4 by 2. In terms of இதுல கொண்டு வந்துடும். அப்ப c உடைய பாயிண்ட் எப்படி ஆகும்னா, h, k க்கு பதிலா h minus 4 by 2. இப்போ நல்லா தெரிஞ்சிச்சு என்ன அர்த்தம்னா, this is called, CP is called a normal and this line is called tangent. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, இது ரெண்டுமே வந்து என்ன இருக்கும், ஸ்லோப் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர். அப்ப ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும். ஸ்லோப் ஆஃப் this line, tangent, slope of the tangent. So slope of the given tangent, slope of the tangent 2x minus y plus 1 equal to 0. Say that is called m1. Formula put minus a by b minus 2 divided by minus 1, which is equals to 2. Next, slope of this line கண்டுபிடிக்க போறீங்க, perpendicular line. In the point is given that, what is that given, 2 comma 5. நான் இந்த CP கூடிய ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க போறேன். I am going to find out slope of இது. அப்போ slope of CP, which is equals to m2, 2 point formula k minus 5 divided by h minus 2.
say this as m2. அப்போ இந்த tangent இந்த நார்மலும் perpendicular இருக்குது. அப்ப conditions என்னன்னா m1 multiply by m2 equals to -1. 2 into k minus 5 divided by h minus 2 equals to -1. This implies 2k minus 10 is equals to minus h plus 2. Okay, minus h plus 2. Bring this side. இதை இந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாம் இல்லையா? So 2k minus hk. அப்போ h plus 2k, h plus 2k is equals to, we have minus 10 அப்படிங்க போனா plus 12. But k உடைய வேல்யூ தெரியும், which is equals to h minus 4 by 2. k உடைய வேல்யூ என்னது? h minus 4 divided by 2. அப்போ we can write h plus 2 into h minus 4 by 2. 2 cancel, which is equals to 12. Simplify, 2h minus 4 equals to 12, or 2h is equals to 12 minus 4 becomes 16. Your h is equals to 8. அப்போ h கண்டுபிடிச்சாச்சு 8 ன்னு சொல்லி. அப்போ ஈஸியா சென்டர் கண்டுபிடிக்கலாம். k is equals to h minus 4 by 2, 8 minus 4 by 2, which is equals to 4 by 2, 2. அப்போ h comma k is equals to 8 comma 2. அப்போ the center is 8 comma 2. எனக்கு radius கண்டுபிடிக்கணும். radiusனா cp. Your radius is nothing but, according to the diagram, this is equals to cp. அப்போ cp means square root of 2 இல்லையா, distance formula. So x2 minus x1, 8 minus 2 the whole square, 6 square. So 5 minus 2 the whole square, 3 square, which is equals to square root of 36 plus 9, which is equals to square root of 45. அப்போ the radius of the circle is equals to square root of 45. Otherwise இதை நீங்க ஒன்னோட simplify பண்ணலாம். எப்படி போடலாம்? simplify பண்ணலாமா இதை? 9 into எப்படி போடுவீங்க இதை? 9 5s are 45 இல்லையா? அப்போ we can write this as, which is equals to 3 root 5. Once again I'll repeat this. Please don't take, I'll give you time, otherwise you take the screenshot. Please listen to me. Here it is given that the circle has a tangent 2x minus y plus 1 meets at the point 2 comma 5. And one more thing is given, the center lies in the line x minus 2y equals to 4. Suppose I am taking the center is h comma k. We know that h comma k lies on the line x minus 2y equals to 4. From that we'll get the equation k is equals to h minus 4 by 2. Now the center becomes h comma h minus 4 divided by 2. But according to the diagram, we can see that the tangent and the normal are perpendicular to each other. Therefore, you find out the slope of the tangent 2x minus y plus 1 equals to 0. That is called 2, say m1. Find out the slope of a cp, that is called m2, using the 2-point formula k minus 5 divided by h minus 2. So if the two lines are perpendicular, the product of the slopes is equals to -1. Therefore, 2 into k minus 5 divided by h minus 2 equal to -1. Simplifying will get h plus 2k is equals to 12. But we know, we found out that k value is equals to h minus 4 by 2. Substitute will get h is equals to 8 and k is equals to 2. Therefore, the center is 2 comma 4. In h will value 8 comma 2. Now we have to find out this cp. Cp is nothing but the radius of the circle. So using the distance formula, square root of x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square will get the answer. Please take down. Come on, quick. Next one. Finished? Next problem.
The next problem. One of the diameter of a circle. One of the diameter of the circle. Please take down the next problem. One of the diameter of the circle one of the diameter of a circle C1, take the circle as first one, C1 is x square plus y square minus 2x minus 6y plus 6 equals to 0 is chord of a circle C2, chord of a circle C2 with center 2, 1, with center 2, 1, with center 2, 1. Then radius of the radius of C2 is okay. So now listen carefully. One of the diameter of the circle, okay, C1 x square plus y square minus 2x minus 6y minus 2x equal to 0 is the chord of the circle C2. First பாருங்க இந்த circle இருக்கு இல்லையா, இதுதான் வந்து இந்த circle. Let us take this as C1, first circle. இப்போ இன்னொரு circle பண்றேன், இந்த circle இப்படி இருக்கு. This is called C2. இந்த first circle உடைய chord நல்லா கவனிச்சுக்கணும். One of the diameter of the circle C1. இந்த circle C1 உடைய diameter தான் அதனுடைய இதுவா இருக்குது. C1 உடைய diameter தான் செகண்ட் சர்க்கிள் உடைய chord இருக்குது. இத C1 இத C2 ன்னு எடுத்துங்க. இத C1 இத C2 ன்னு எடுத்துங்க. நான் இன்னும் கூட அழகா நீங்க போட்டீங்கன்னா கிளியரா தெரியும். சரிங்களா? இப்படி இருக்கு சர்க்கிள். This is C1. இந்த C1 இருக்கு இல்லையா, இது வந்து சென்டர். இதுதான் சென்டர் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள். சென்டர் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள் அதான் C1. C2, இந்த C2 உடைய chord தான் இந்த டயாமீட்டர். புரியுதுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிளுக்கு அது டயாமீட்டரா இருக்கு, செகண்ட் சர்க்கிளுக்கு அதே லைன் வந்து chord-ஆ இருக்கு. Let us take this as AB. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள் உடைய சென்டரை கண்டுபிடிச்சிடலாம். இல்ல, C1 உடைய சென்டர், your center of the first circle center is equals to minus G comma minus F, which is equals to 1 comma 3, and the radius is equals to square root of 1 square 1, 9 minus 6, which is equals to 10 minus 4, which is equals to 2. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள் உடைய சென்டர் வந்து 1, 3 இருக்கு. அதனுடைய ரேடியஸ் பாத்தீங்கன்னா, so the radius வந்து இதுதான். so this is called radius. அப்போ சர்க்கிள் சென்டர் 1 உடைய சர்க்கிளை வந்து நம்ம C1 வச்சுக்கலாம். இல்ல, சரிங்களா? சர்க்கிள் 1 உடைய வந்து C1, small C1, 1, 3. ரேடியஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா which is given that it is equals to 2. இப்போ செகண்ட் சர்க்கிளுக்கு நான் சர்க்கிள் கண்டுபிடிக்கணும். சென்டர் இதுதான் செகண்ட் சர்க்கிள் உடைய சென்டர், சென்டர் C2 அப்படின்னு இருக்கும். கரெக்டுங்களா? இப்போ இந்த பாயிண்ட், இப்போ இதனுடைய ரேடியஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா,
ஸோ பாத்தீங்கன்னா இதுல இருந்து இது வரைக்கும் ஒரு ரேடியஸ். அதே போல இங்க இருக்கிறதுலாம் ரேடியஸ். அப்போ சென்டர்ல இருந்து எதெல்லாம் சர்க்கிள் டச் பண்ணுதோ அதெல்லாம் ரேடியஸ். ரைட்டுங்களா? இது கூட வந்து ஒரு இதுவை ஜாயின் பண்ணிடுறோம். ஸ்ட்ரெயிட் லைன். இது வந்து பெர்பெண்டிகுலர் லைனா மாறிடும். எனக்கு இதனுடைய வேல்யூ தெரியும். which is equals to 2. which is equals to 2. இப்போ now இதனுடைய வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு which is equals to 2. இப்போ எனக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிளுடைய சென்டர் தெரியும் 1,3. செகண்ட் சர்க்கிளுக்கும் சென்டர் கொடுத்துறான். செகண்ட் சென்டருக்கு என்ன கொடுத்துறான் 2,1. this is called 2,1. அப்போ இந்த ரெண்டுத்தினுடைய டிஸ்டன்ஸ் நான் கண்டுபிடிக்கலாம். கரெக்ட்டா? C1 C2 which is equals to square root of x1 minus x2. 2 minus 1 1 square 1. 3 minus 1 2 square 4. therefore root 5. இதனுடைய வேல்யூ root 5 பா. this is a right angle triangle. கரெக்ட்டா? அப்ப right angle triangleக்கு sum of the square of the hypotenuse is equals to sum of the square of the other two sides. இங்க தான் இதுதான் வந்து radius of the circle 2. இத வந்து நான் r எடுத்துக்கிறேன். கேபிட்டல் R வெச்சுங்க. let r be the radius of the circle 2. radius of C2 circle 2. அப்ப அதுதான் எனக்கு கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப we can write this as r square is equals to இங்க இதனுடைய ஸ்கொயர் வந்து 2 ஸ்கொயர் பண்ணா 4. root 5 ஸ்கொயர் பண்ணா 5. your r is equals to square root of 9 which is equals to 3. therefore the radius of the circle 2 is equals to 3. very simple problem. please take down. புரியலன்னா தயவு செய்து கேளுங்க. டவுட் பரவாயில்ல, டைம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல, அப்படியே போக கூடாது. so don't take the doubts to your home. okay, வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போகாதீங்க. இன்னைக்கு இங்கேயே கிளியர் பண்ணிட்டு போயிடுங்க. The next problem. Finished? At point 5,7. The next problem. At point 5,7. Okay, the next problem. At a point P of 5,7. At a point P of 5,7. At a point P of 5,7. On circle a point P of 5,7. A point P of 5,7. A point P of 5,7
On circle x minus 2 the whole square plus y minus 3 the whole square is equals to 25. Is equals to 25. A tangent and normal is drawn. A tangent and normal is drawn. A tangent and normal is drawn. The area of a triangle formed by this tangent. It's a very interesting problem. Nalla gavaninga, romba mukkiyamaana oru problem idu. At point P of 5,7 on circle x minus 2 the whole square plus y minus 3 the whole square is equals to 25. A tangent and normal is drawn. The area of a triangle formed by this tangent. The area of the triangle formed by this tangent, normal with x-axis, normal with x-axis is lambda, then is lambda, area is lambda. Then find the value of 24 lambda. Then find the value of 24 lambda. Okay, right. So now please listen carefully. இங்க பாத்தீங்கன்னா x minus 2 the whole square, y minus 3 the whole square equal to 25. This is of the form x minus h the whole square, y minus k the whole square. அப்ப எடுத்தோடனே நீ center எடுத்துக்கலாம். Center of the circle is h, k. This is equals to 2, 3. And the radius of the circle r is equals to 25 இருக்கு, அப்ப 5. சரிங்களா? இப்ப என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான் பாருங்க. A point P of 5,7 on circle x minus 2 the whole square is a tangent. இப்ப பாருங்க, for example, இது வந்து 2, 3 இதுதான் நான் எடுத்துக்கிறேன் நான், இல்லையா? So this point வந்து நான் 2, 3 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா அங்கதான் வந்து உன்னுடைய சர்க்கிள் இருக்கு. So the A point, that is, let us take that as a 2, 3. சரிங்களா? இந்த சர்க்கிள் உடைய சென்டர் வந்து எங்க இருக்கு? 2, 3ல இருக்கு. The center of the circle is 2, 3. சரிங்களா? இது z axisல x axisல இருக்குது. இப்போ 2, 3ன்றது எங்க இருக்கும்? So I can write this as 1, 2, 1, 2, 3. So this is called 2, 3. This is the center of the circle. 2, 3. இப்போ நான் இதை மையமா வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன்? ஒரு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிளை வரைய போறேன். சரிங்களா? I am writing this as equation of the circle. This is called center of the circle. இப்போ tangent அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு லைன் சர்க்கிளை டச் பண்ணுது. அந்த பாயிண்ட வந்து கொடுக்குறான். That point is called P of 5,7. P of 5,7. எனக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான் பாருங்க. And the normal is drawn. And the normal is drawn. அப்போ இந்த நார்மல் டிரான் பண்றோம்னா இதுக்கு வந்து ஒரு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கணும். அது வந்து சென்டரை கிராஸ் பண்ணிருக்கணும். சரிங்களா? I can draw like this. So this is tangent அப்படின்னு சொன்னா this line is normal. Always we know this tangent and normal are perpendicular to each other. The perpendicular to the tangent is called normal. And this normal always passes through the center of the circle. These are all the very important basic steps. You must know that. Okay? The center is given c, 2 by 3. But next thing I go to the area of the triangle formed by this tangent, normal with x-axis. Normal with x-axis is called is lambda. Normal with x-axis is lambda. அப்படின்ற கொஸ்டினை கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா எது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கூட இந்த நார்மல், இதை Pன்னு எடுத்துக்கிறீங்க, இதை Qன்னு எடுத்துக்கிறீங்க. இந்த பாயிண்ட் வந்து Qன்னு எடுத்துக்கலாம், ரைட்டா? இல்ல M எடுத்துங்க. இந்த பாயிண்ட் வந்து M, இந்த பாயிண்ட் வந்து N. எனக்கு என்ன கொடுத்தா இதனுடைய ஏரியா தான் டார்க் லைன்ல போடுறோம் பாருங்க. இந்த டார்க்ஸ் போட்டிருக்கேன் இல்லையா? இதனுடைய ஏரியா தான் லாம்டா. We have to find out the area of the triangle PMN. So area of a triangle PMN is given that which is equals to lambda. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏரியா ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் ஃபார்முலா 1/2 into base into height, இல்லையா? சோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா 1/2 into m. Okay, we have to write that m/n and then the distance. ஓகேவா? இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் என்னன்றதை நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ பாருங்க, ஹைட் என்னன்றதை நம்ம பார்க்கணும். ஹைட் இங்க இருந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். இதுதான் இந்த லைன் இல்லையா?
திஸ் இஸ் கால்ட் ஹைட். டைரக்டா சொல்லலாம், இது y உடைய வேல்யூ இந்த சைடு, இதுதான் x உடைய வேல்யூ. 5,7னா இந்த ஹைட் வந்து 7. இந்த mn தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஹைட் கண்டுபிடிச்சாச்சு, பேஸை மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப அந்த mn கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள்லாம் இருக்கு பாருங்க. இதுல ஒரே ஸ்மால் ட்ரிக்ஸ் என்னன்னா, இந்த லைனும் டேஞ்சன்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த லைனும் வந்து பெர்பெண்டிகுலர். அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஸ்லோப். அப்ப கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்லோப் ஆஃப் pm. ஸ்லோப் ஆஃப் pmனா ஸ்லோப் ஆஃப் pc. எனக்கு என்ன தேவைன்னா ஸ்லோப் ஆஃப் pm, அதான் mன்னு போட்டுக்கலாம். ஸ்லோப் ஆஃப் am pm. ஸ்லோப் ஆஃப் pm இஸ் நத்திங் பட் ஸ்லோப் ஆஃப் pc. ரெண்டுமே ஒரே லைன்ல தான் இருக்கு, அதனால தான் சொல்றேன் ரெண்டுமே ஸ்லோப் 1. 2 பாயிண்ட் ஃபார்முலா, x2 minus x1 y2 minus y1 divided by x2 minus x1. அப்ப 7 minus 3 divided by 5 minus 2, which is equals to 4 divided by 3. So therefore I can say slope of pm and slope of pc is equals to 4 by 3. Similarly, tangent உடைய ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிங்க. இல்ல, we have to find out the tangent உடைய ஸ்லோப். எப்படி இந்த tangent உடைய ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிக்க போறோம்? அப்ப அதுக்கு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, p of sum. the slope of நம்ம pnm கண்டுபிடிச்சாச்சு. Slope of pm is we have found out that. The next one, slope of the இது கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ slope of a pm is equals to we have 4 by 3 இல்லையா. இப்போ இதுக்கு equation of a normal கண்டுபிடிங்க. So now we are going to find out equation of pm. அதாவது நார்மல் equation of pm னா நார்மல் உடைய equation. ஸ்லோப் தெரியும், ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, we have the point is called 5,7. அந்த பாயிண்ட்டை வச்சு நம்ம ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிங்க. இல்லைன்னா நீங்க ஒன்னு கூட செஞ்சிருக்கலாம், டைரக்டா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பிஎம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் 2 பாயிண்ட் ஃபார்முலால. இது கூட நீங்க போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை, சரிங்களா. ஏன்னா 2 பாயிண்ட் ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா, அதனால ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பிஎம். ஸோ யூ ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பிஎம். பிஎம்னாலும் பிசினாலும் ஒண்ணுதான் எல்லாமே, சரிங்களா. பிஎம் பிசி எல்லாம் ஒண்ணுதான். அதனால நான் என்ன பண்றேன், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பிஎம் ஆர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பிசி ரெண்டுமே சேம் மீனிங், சரிங்களா. அதே ஈக்குவேஷன் தான் வரும். 2 பாயிண்ட் ஃபார்முலா, y minus y1, your y1 is 3, y2 minus y1, 7 minus 3, x minus x1, x minus 2, 5 minus 2, which is equals to y minus 3 divided by 4, x minus 2 divided by 3, which is equals to 3y minus 9, 4x minus 8, which is equals to 4x. The 3y அப்படிக்கா போச்சுன்னா minus 3y, the minus 9 அப்படிக்கா போனா plus 9, which is equals to 1. Therefore plus 1 equal to 0. சரிங்களா, plus 1 equal to 0. அப்போ இதை கண்டுபிடிச்சாச்சுமா. இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் pm உடைய ஈக்குவேஷன் 4x minus 3y plus 1. இந்த நார்மல் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸை மீட் பண்ணுது. அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸை மீட் பண்ணுதுன்னா y உடைய வேல்யூ 0. பாருங்க, இட் மீட்ஸ் அட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். யுவர் pm meets at x axis. Step by step சொல்லி தரேன். Meets at x axis means your y equal to 0. If I put y equal to 0, 4x plus 1 equal to 0, x is equals to minus 1 by 4. அப்ப கண்டுபிடிச்சாச்சு -1. இந்த பாயிண்ட வந்து -1 by 4, 0. அப்ப m உடைய பாயிண்ட கண்டுபிடிச்சாச்சு. எப்படி? It meets at x axis, the m point of y equal to 0, x equals to -1, 4. Similarly, we are going to find out equation of pn. Equation of pm கண்டுபிடிக்க போறோம். அதுக்கு தான் இந்த ஸ்லோப் ஆஃப் pc ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சு வச்சிருந்தீங்க இல்லையா, அதனுடைய பெர்பெண்டிகுலர் ஸ்லோப் ஏற்கனவே எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சு வச்சிருந்தீங்க, 4 by 3. Your slope of pm is equals to 4 by 3. Say this is called m. நமக்கு என்ன தேவைன்னா ஸ்லோப் ஆஃப் pn. pn னா ஸ்லோப் ஆஃப் a tangent. Already we know that tangent and normal are perpendicular. அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் pn னா -1 by m. We can write this as -3 by 4. We can write this as -3 by 4. அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் த தெரிஞ்சிச்சு, பாயிண்டருக்கு p of 5,7. இப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட்டை கண்டுபிடிக்கலாம். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட். So equation of tangent is formula y minus y1, y minus 7 equals to m minus 3 by 4 slope into x minus 5 cross multiply. We'll get, so I'll just strike out the first line. We can write this as 4y minus 28 is equals to minus 3x. Okay, minus 3x plus 15. So otherwise you bring this this side minus 3x, every another 3x
plus 4y minus 28 minus 15. So what is the answer? Minus 28 minus 15. We'll get minus 43 equal to 0. Again, this tangent also meets at x-axis. So therefore, the Pn meets at x-axis. The Pn also meets at x-axis, which means that you have to put y is equals to 0. If I put y is equals to 0, 3x minus 43 equal to 0, or x is equals to 43 by 3. Our x 43 by 3, y is 0. Then we can say the end point is 43 by 3, 0. The end point is 43 by 3, 0. Right? எனக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Area of the triangle, say 43 by 3, 0. You have to find out area of the triangle PMN. So we have to find out area of the triangle PMN. அதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா 1 by 2 base. Your base is called PM. இந்த PN இருக்கு இல்லையா, PN, இத டீன் போட்டுங்க. PT is the altitude. அப்போ MN into PT நம்மளுக்கு அந்த பாயிண்ட் வச்சே சொல்லிடலாம். that is called 7. இப்போ இந்த MN மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கணும். இதுக்கு வந்து என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா which is equals to lambda ன்னு கொடுத்துட்டாங்க அங்க क्वेश्चनலயே. அப்ப I have to find out only MN using the distance formula. 2 points இருக்கு. x2 minus x1. அப்போ square root of 43 by 3 minus becomes plus 1 by 4, which is equals to take LCM 12, which is equals to take LCM 3 4s are 12. 12 LCM எடுப்போம். Correct? Which is equals to 12. So we'll get 172 plus 3, which is equal to square root of 175 by 12. So we'll get 175 by 12, square root of 175 by 12. whole square la, sorry, 1 by the whole square. So அப்போ இது என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்கொயர் ரூட்ல வரும்போது ஸ்கொயர் வராது. 172 by 3, 175 by 12. That is MN. But now you can just say your lambda is equals to 1 by 2. MN கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 175 by 12 into what is that? PT is equals to 7. So 12 2s are 24. 7 into 175 will get 1225. I think so. 1225 multiply பண்ணீங்கன்னா எனக்கு ஆன்சர் என்ன வேணும்னா 24 lambda. 24 into 1225 by 24. 24 cancel. The answer is 1225. பாருங்க. So இப்படிலாம் கேக்குறாங்க questions பாருங்க. Once again I repeat this. Please listen carefully. At a point P of 5, 7 on a circle x minus 2 the whole square plus y minus 3 the whole square equals to 25. எப்பொழுது சர்க்கிள் கொடுத்தாலும் உடனடியாக நீங்க அதனுடைய சென்டர் என்னன்னு பார்க்கணும். அப்ப அந்த சென்டரை பாத்துறீங்க 2, 3. அதை பேஸ் பண்ணி தான் சொல்லிட்டேன் 2, 3. அப்ப 2, 3 சென்டரா வச்சு ஒரு சர்க்கிள் அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு சர்க்கிளை வரைகிறேன். இந்த டான்ஜென்ட் மீட் பண்ற பாயிண்ட் வந்து P5, 7. அண்ட் இன்னும் கொடுத்துட்டானா இந்த டான்ஜென்ட்டும் நார்மலும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல சந்திக்கும் போது ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் வந்து லாம்டா. Then what is the value of 24 lambda? இதுதான் கொஸ்டின். அப்ப நான் முதல்ல சென்டரை போட்டேன் C of 2, 3, பாயிண்ட் P of 5, 7 போட்டேன். இதை லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது இங்க ஒரு பாயிண்ட் Mன்றது எக்ஸ் சந்திக்குது. அதே போல டான்ஜென்ட்ல வர லைன் வந்து Nன்றதுல சந்திக்குது. இப்போ எனக்கு என்ன தேவைன்னா ட்ரையாங்கிள் PMN உடைய ஏரியா தேவை. அப்போ இதுல PMன்றது நார்மல், PNன்றது டான்ஜென்ட். ரெண்டுத்துக்கான ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிக்க போறேன். ஃபர்ஸ்ட் 2 பாயிண்ட் ஃபார்முலா இருக்கு PC. ஏன்னா நார்மல் வந்து சர்க்கிள் சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிளை பாஸ் பண்ணி தான் போவோம். அப்ப நார்மல் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் PM கண்டுபிடிக்கணும்னா பிசியை கண்டுபிடிச்சா போதும். 2 பாயிண்ட் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கும் போது we will get a equation. அந்த ஈக்குவேஷன் எங்க மீட் ஆகுது? எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல மீட் ஆகுது. y உடைய வேல்யூ 0 போட்டீங்கன்னா எக்ஸுக்கு பதிலா -4. இதுல இருந்து m பாயிண்ட கண்டுபிடிக்கிறோம். -1, 4, 0. Similarly, we are going to find out the equation of the tangent PN. But we have only the point. We have to find out the slope of this. If we know the slope of the normal, we can able to find out the slope of the tangent because they are perpendicular to each other. I'm just finding the slope of the normal using the 2 point formula. We'll get 3 by 4. So we'll get 4 by 3. So நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? 4 by 3 கிடைக்குது இல்லையா? So we'll get the normal as 4 by 3. எனக்கு slope of the perpendicular, slope of PN is perpendicular to normal. So -1 by m will get -3 by 4. அப்போ ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சாச்சு -3 by 4.
The point of the tangent is 5, 7. 1 point slope formula, y minus y1 equals to m into x minus x1. Using that formula, we'll get the equation 3x plus 4y minus 3 equal to 0. This tangent is also, question meets at x-axis. And the point is very n. When I put y equal to 0, x equals to minus 43 by 3. So that is the n point. அப்போ mn ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம். mn is equals to square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1. y1 இல்ல y2 இல்ல. அப்போ square cancel ஆயிடும். Only we'll get 172 plus 3 by 2, 175 by 12. That is mn. pt, height of the triangle. அப்போ பார்த்துட்டோம் ஏற்கனவே p கொடுத்துருக்கான். p is called 5, 7. அது வெர்டிகலா நம்ம எடுக்கும் பொழுது we have to take the y value. அப்போ y இந்த 5, 7. அதனால டைரக்டா 7 போட்டோம். Substitute பண்ணி பார்த்தா lambda உடைய value 1225 by 24. We want to find out 24 lambda. அதனால 1225. Next one. Two circles, finished? Two circles. Two circles, each of radius 5 units. Two circles, each of radius 5 units. Two circles, each of radius 5 units. Touch each other at the point 1, 2. Touch each other at the point 1, 2. If the equation of the common tangent, is 4x plus 3y is equals to 10. 4x plus 3y is equals to 10. And C1 of alpha, beta, C2 of gamma, del, and C2 of gamma, del, where C1 is not equals to C2, or their centers, then the modulus of alpha plus beta, gamma plus del is equals to. Again, I'll repeat the question. Two circles, each of radius 5 units, touch each other at the point 1, 2. The equation of the common tangent is 4x plus 3y minus equals to 10. And C1 of alpha, beta, and C2 of gamma, del. C1 is not equals to C2 or their centers. Then the modulus of alpha plus beta multiplied by gamma plus del is equals to dash. Now listen carefully. We have two circles, sir, which has a common tangent. Okay, so there are two circles which has a common tangent, and the centers of these two circles are given. The centers of the two circles are given, which is equals to C1 and C2. Okay, so it is given that C1 and C2. Okay, so now listen here. Now rendu circle varaira. This is called first circle, and we have a circle. Anga question la kuduthirukam parunga. Touch each other at the point, enna point na 1, 2. So in the rendu circle or இடத்துல touch ஆகுது. That point is called 1, 2. That point is called 1, 2. இப்போ பாருங்க, common tangents ஏற்கனவே சொன்னா உங்களுக்கு. டைரக்ட் காமன் டேஞ்சன்ட், டிரான்ஸ்வர்ஸ் காமன் டேஞ்சன்ட்னு சொன்னேன். இப்போ இதுல டைரக்ட் காமன் டேஞ்சன்ட் ஒண்ணு கொடுத்துருங்க. சாரி,
காமன் டேஞ்சன்ட்ஸ் ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க. ஏன்னா இந்த இதுதான் எடுக்கணும். காமன் டேஞ்சன்ட்னா ஒன்று இது ரெண்டும் வர்றது கூட காமன் டேஞ்சன்ட் தான். 3 காமன் டேஞ்சன்ட் வரும். நான் என்ன பண்றேன், ரெண்டுத்துக்கும் உரிய காமன் டேஞ்சன்ட், தட் இஸ் கால்ட் டிரான்ஸ்வர்ஸ் காமன் டேஞ்சன்ட் நான் எடுக்கிறேன். ஏன்னு சொன்னா அப்போதான் இந்த கொஸ்டின் இருக்கு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். ஆல்பா பீட்டா, ஏன்னா அது ரிலேட்டடா இது C1 இஸ் ஆல்பா கமா பீட்டா, C2 இஸ் கால்டு காமா கமா டெல். ஸோ draw a straight line. பாருங்க இந்த பாயிண்ட் வந்து 1,2. அப்போ இது ரெண்டு லைனும் பர்பெண்டிகுலரா இருக்கும். பிகாஸ் திஸ் இஸ் டேஞ்சன்ட். டேஞ்சன்ட்டுக்கு இதுவா இருக்கிறது நார்மல். திஸ் போத் ஆர் பர்பெண்டிகுலர் பிகாஸ் இட் பாசஸ் த்ரூ த சென்டர். அதுதான் கவனிக்கணும். திஸ் லைன் இஸ் கால்டு டேஞ்சன்ட். திஸ் லைன் இஸ் கால்டு நார்மல். Therefore, these two lines are perpendicular to each other. So, according to the problem, the equation of the tangent is given. 4x plus 3y is equals to 10. சரிங்களா? 4x plus 3y is equals to 10. So, 4x plus 3y is equals to 10 is given. 1 minute. Okay, 4x plus 3y is equals to 10 ன்னு கொடுத்துட்டான். இப்போ நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோனையும் கொஸ்டின் என்ன கேட்டா ஆல்பா தேவை, பீட்டா தேவை, காமா தேவை. சரிங்களா? இப்ப பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஸ்லோப். இந்த ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட்டை கண்டுபிடிக்க போறீங்க. த ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட். சரிங்களா? த ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட். அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட்ஸ்னா -a/b மைனஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x டிவைடட் பை -4/3. யூ ஆல் லிசனிங் ப்ளீஸ். அமைதியா இருக்கீங்களே? வாட் ஹேப்பன்? எஸ் சார். You all listening? You feel tired? கவனிக்கிறீங்களாமா? அக்ஷயா, ஓகே, லோகேஸ்வர், சிவா, கவனிக்கிறீங்களாமா? Slope of the tangent is -4/3, and I told you this is perpendicular to that. அப்ப I want to find out slope of C1, C2. If I want to find out C1, suppose I can take this as m. Slope of C1, C2 is equals to -4/3. Okay, -4/3. Suppose I can take this as a -4/3. At தலைகீழ போட்டா will get 3/4. Correct? So we can write this as 3/4. Equation like 3x plus 4y in மாத்தி, not 4x plus 3y. 3x plus 4y equals to 10 in மாத்தி. ஓகேவா? 3x plus 4y சார் தப்பா விட்டுறேன். 3x plus 4y equals to 10. அப்போ m உடைய வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, your m is equals to -3/4. ரைட்டா? -3/4. So we'll get -3/4. இப்போ இந்த இடத்துல இது அப்படியே விட்டா மாறும்போது we'll get -1/m. அப்போ this becomes 4/3. அப்போ the slope of the center C1, C2 ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணுது இல்லையா, அதனுடைய ஸ்லோப் வந்து which is equals to 4/3. சரிங்களா? இப்போ ஆக்சுவலி வந்து ஸ்லோப்புக்கு நிறைய ஃபார்முலா இருக்கு. நான் சொன்ன ஸ்லோப் we have 2 point formula, and then 2 point formula y2 minus y1. if the equation of the line கொடுத்தா -a/b. அது இல்லாம ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளினேஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்க, தட் இஸ் கால்ட் tan theta. இந்த ஸ்லோப் உடைய வேல்யூ என்ன சொல்லலாம், m is equals to tan theta. அப்போ tan theta உடைய வேல்யூ தான் இந்த 4/3. அப்போ என்ன சொல்லலாம், 4/3 is tan theta. இப்போ இந்த tan theta வச்சு sin theta cos theta. எதுக்கு இதை கண்டுபிடிக்கிறோம்னா, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ சர்க்கிள் இன் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம்னு ஒன்று இருக்கு. இப்போ பாருங்க, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் திஸ் இஸ் theta, இது ஆப்போசிட் சைட் 4, இது adjacent side which is equals to 3. எனக்கு ஹைபோட்டனியூஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 4 ஸ்கொயர் மைனஸ் 3 ஸ்கொயர் இல்ல, அதான் ஃபார்முலா. சாரி, ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும். 16 + 9 25. this is equals to 5. அப்போ இதுல இருந்து sin theta கண்டுபிடிப்பீங்க. your sin theta is equals to opposite by hypotenuse. your opposite side is 4, hypotenuse is 5. cos theta adjacent is 3/5. இந்த மூணுத்துக்கும் வேல்யூ. ஏன் இந்த sin theta cos theta கண்டுபிடிக்கிறேன்னா, in your circle we have a formula, equation of circle in parametric form. So equation of circle in parametric form. Can anyone tell me what is the equation of circle in parametric form? So if you don't know, please now recall it, which is equals to x minus x1 divided by cos theta, okay, which is equals to y minus 2 divided by sin theta
which is equals to plus or minus p. So that is the equation of the circle. Okay, x minus x1 is equals to y minus y1 divided by sin theta. Actually, plus p da irukkum. I am just taking this as plus p or p. P is called the distance. Okay, so p is called the distance from the origin, right? So we have which is equals to 5 units, the radius. சரிங்களா? இந்த இடத்துல பாருங்க ரெண்டுத்துக்குமே ஈக்குவலா கொடுத்துமா. கொஸ்டின்ல இருக்குதா? Each of radius 5 units. இதுவும் 5 தான், இதுவும் 5 தான். That is called distance. Distance means we can say here it is a radius. அததான் இங்க p மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ we can write this as x minus x1. எந்த பாயிண்ட் வழியா பாஸ் ஆகுது? 1,2 x minus 1 divided by cos theta equals to y minus y1. Sorry, y minus y1. y1 is 2 divided by sin theta, which is equals to இங்க 5 இருக்கு, இங்க 5 இருக்கு, plus or minus 5. Therefore, your p is equals to now in the formula மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சினா the problem is over. So plus or minus p. Now next one. So we have found out x minus x1. இப்போ பாருங்க, we can get x is equals to cross multiply பண்ணினா plus or minus 5 cos theta. In the one அப்படிங்க போனா plus 1. The same way, if you proceed, we'll get y is equals to plus or minus 5 sin theta. Bring this minus to the right hand side, becomes plus 2. But we know the value of cos theta and sin theta. We already found the value of the sin theta is 4 by 5 and the value of the cos theta is 3 by 5. Therefore, we can say x is equals to plus or minus 5 into 4 by 5. Okay, plus 1. Same way, y is equals to plus or minus 5 into sin theta. Your sin theta is equals to 4 by 5 plus 2. So 5, 5 cancel, 5, 5 cancel. Right? So now we have x is equals to plus or minus 5 plus 1. Y is equals to plus or minus 5 plus 2. If I take plus x, I'll just rub this. Okay, so now we can have x is equals to plus or minus 5. If I take plus 5, first one, 5 plus 1, which is equals to 6. If I take x is equals to minus 5 plus 1, I'll take minus 4. So we have two values for x. In the same way, if I take y, 5 plus 2 will get 7. And y is equals to minus 5 plus 2, which is equals to minus 3. So here we have two values for x and two values for y. சரிங்களா? Two values for x and two values for y. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, I have to take the value of alpha, beta, x, y. சரிங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்றேன், first I am going to take cos theta. ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே மாதிரி போட்டோம்மா. சாரி, cos thetaன்றது 3 by 5. சரிங்களா? தவறுதலா போட்டேன். So it's wrong, right? Which is equals to 3 by 5. So 3 by 5 means we have plus or minus. It's wrong here. Plus or minus 3 plus 1. Here we have plus or minus 4 plus 2. So therefore we have x is equals to plus 3 plus 1. And y is equals to plus 4 plus 2, which is equals to 6, which is equals to 4. Minus 3 plus 1 minus 2. Y is equals to minus 4 plus 2, which is equals to minus 2. Okay. So therefore, first is the alpha beta. C1, that is called alpha comma beta is equals to 4 comma 6. Again, similarly, gamma plus del is the second one, minus 2 comma minus 2, which means alpha is equals to 4, beta equal to 6, gamma is minus 2 and minus 2. எனக்கு என்ன கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க, the modulus of alpha plus beta multiplied by gamma plus del. Therefore, from this we can get alpha plus beta. 4 plus 6 is 10. So alpha plus beta here, minus 2, minus 4. Now the question we have to find out is, what is that modulus of alpha plus beta into gamma plus del, which is equals to 10 multiplied by minus 4. We'll get modulus of minus 40. The answer is 40. X, the answer is 40. Please, in the sum வந்து லாஸ்ட் நடந்த 2021ல கடைசியா நடந்த ஒரு ஷிஃப்ட்ல ஒரு ஃபேஸ்ல கேட்டிருக்காங்க செஷன்ல. ஸோ அதனால திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சம். பாருங்க, அப்ப என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா, the question here is first சொல்லிட்டா 2 circles each of radius 5 units. இந்த சைட்ல இருந்து அதனுடைய சென்டர் பாத்தீங்கன்னா ஆல்பா கமா பீட்டா அண்ட் காமா கமா டெல்.
இதனுடைய காமன் டேஞ்சன்ட் ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 3x plus 4y equals to 10. அது டச் ஆகுற பாயிண்ட், ரெண்டு சர்க்கிளும் டச் ஆகுற பாயிண்ட் இஸ் given 1,2. இதை பேஸ் பண்ணிட்டு we have to find out alpha, beta, gamma. அது லாஸ்டா இந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க, ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா. அப்ப என்னுடைய மெயின் ஏம் என்னன்னா, வாட் இஸ் ஆல்பா, வாட் இஸ் காமா அண்ட் வாட் இஸ் பெடா. ஒன்லி திங் we have to know the equation of a circle in parametric form. X minus x1 by cos theta plus y minus y1 by sin theta plus or minus. So first of all, you just find out the slope of the common tangent. M equal to minus 3 by 4. இப்போ இந்த அதுக்கு அந்த சென்டருடைய இருக்கு இல்லையா, சென்டர்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் பாசிங் த்ரூ த சென்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய ஜாயினிங் த சென்டர்ஸ் ஆஃப் சர்க்கிள்ஸ், அதனுடைய ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிங்க. ஸ்லோப் வந்து நத்திங் பட் த காமன் டேஞ்சன்ட் உடைய பர்பெண்டிகுலர் தான் அது. அப்போ காமன் டேஞ்சன்ட் உடைய ஸ்லோப் வந்து will get minus 3 by 4. அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் த லைன் ஜாயினிங் த சென்டர்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் அப்படின்னும் போது உல்டா minus 1 by m, that is called 4 by 3. We all know ஸ்லோப்புக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, tan theta. Tan theta is equal to 4 by 3. Using the trigonometric rules, ட்ரையாங்கிள் ரூலை யூஸ் பண்ணி ஆப்போசிட் அட்ஜசன்ட் ஹைபோடெனியூஸ் யூஸ் பண்ணி sin theta வேல்யூ 4 by 5 கண்டுபிடிக்கிறீங்க, cos theta உடைய வேல்யூ 3 by 5. இப்போ இது ரெண்டு தந்துச்சுன்னா ப்ராப்ளம் ஓவர். ஃபார்முலா இஸ் x minus x1 by cos theta, y minus y1 by sin theta equal to plus or minus p. P is called length 5 5. So therefore I can put plus or minus 5. The point passes through the center of these two circles are 1,2. அப்போ x1 க்கு பதிலா 1 போடுறேன், y1 க்கு பதிலா 2 போடுறேன். We are getting x is equals to plus or minus 5 cos theta plus 1, y equal to plus or minus 5 sin theta plus 2. I am substituting the values of cos theta and sin theta. Where cos theta is 3 by 5 and sin theta is 4 by 5. I'll get x is equals to 4 and y equal to 6. Similarly, x is equals to minus 2 and y is equals to minus 2. One set of coordinates I am taking that as alpha plus beta, that is equals to 4, 6. The second set of coordinate I have taken that as gamma, del, which is equals to minus 2, 2. Therefore, the sum of these two will give you 10, minus 4. So இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது 10 கிடைக்குது. இன்னொன்று ஆட் பண்ணும்போது இது வந்து காமா பிளஸ் 10, நாட் ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா. ப்ளீஸ் கொஞ்சம் இதெல்லாம் பாருங்கப்பா. ஸோ கவனிக்கணும், நீங்க நான் சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணாலும் யூ ஹேவ் டு டெல் லைக் காமா பிளஸ் டெல் ஈக்குவல்ஸ் டு minus 4. So then the answer is okay. Clear? Come on, Akshaya. Any doubt? Yogeshwar, Emmanuel, Steven, any doubt, ma? Okay, புரியுதுங்களா? It's a very important problem. Next we'll move on to the next problem. Please take down. The next problem. If the curves x square minus 6x plus y square plus 8 equal to 0. If the curves x square minus 6x, if the curves x square minus 6x plus y square plus 16 minus k equal to 0. 16 minus k equal to 0. Where k greater than 0, touch each other at a point. Then the largest value of a k is, okay. So the two equations are given. ரெண்டுத்து கொடுத்தனா எழுதிங்க. The first one is called x square minus 6x plus y square plus 8 equal to 0. The first circle. Again, I'll repeat. If the curves x square minus 6x plus y square plus 8 equal to 0, and x square minus 6x plus y square plus 16 minus k equal to 0, or touch each other at a point, then the largest value of k is. நமக்கு எப்பொழுதுமே ஈஸியான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, the two circles touch each other externally. Then the condition we know that the modulus of C1 C2 is equals to R1 plus R2. If it is satisfied, I know that the circles are touch each other. That is the basic conditions. When two circles are touch each other, then the condition is C1 C2 is equals to R1 R2. We have two circles. From this we can able to find out C1, center of the first circle. இங்க minus 6 இருக்கு. அப்ப therefore I can say this as 3. There is no part, y part. Therefore 0, 3, 0. Then the radius is R1, square root of 3 square 9. 8 minus 8, which is equals to 1. The next condition, second circle, C2.
Okay, similarly we have 6x plus y square இல்லையா? so that we can have இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா c1 c2, so which is equals to second equation அதெல்லாம் கொடுத்தனா minus 8y பாருங்க. sorry, 6x minus 8y, please change it. We have minus 8y plus y square plus 16 minus k. அப்போ இது என்ன ஆயிடும்னா 0, minus 8 இருக்குனால 4. next radius r2 square root of 0, 4 square 16. இங்க minus இருக்கு, minus 16 plus k, கரெக்டா? so we have 16 minus k. அப்போ 16 கேன் போச்சுன்னா which is equals to root k. so this is called your r1 plus r2. இப்போ இந்த c1 c2 கண்டுபிடிங்க. distance between these two, c1 c2, square root of 3 minus 0 9, 4 minus 0 16, square root of 25 is 5. அப்போ c1 c2 கண்டுபிடிச்சாச்சு, which is equals to 5. r1 plus r2, r1 is 1 and r2 is root k, isn't it? so your r1 is equals to 1 and r2 is equals to root 2. whenever the circle touches each other, then the condition is modulus of c1 c2 is equals to r1 plus r2. so now we can take, okay, so which is equals to 1 plus modulus of r1 r2. now I can take the modulus of 5. அப்ப இந்த modulus இது கொடுத்துட்டா 1 plus root k is equals to 5 ன்னு சொல்லலாம். modulus of 1 plus root k is equals to 5 இல்லையா? so therefore we can say இது plus or minus ரெண்டுமே இருக்கணும், அப்பதான் conditions இல்ல? so which is equals to 1 plus or minus k. அது சப்ராக்ட் பண்ணும்போது வந்தாலும் சரி, பண்ணா அது இன்டர்னலி, சம் ஆட் பண்ணி வந்தா அது எக்ஸ்டர்னலி. நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் 4 கேசஸ். நீங்க எல்லாம் நேற்று கிளாஸ்ல, இன்னைக்கு கிளாஸ் மார்னிங்ல சொன்னேன் நான் 4 கேசஸ் கொடுத்தேன் நான் இல்ல? இன்டர்செக்ட், நெய்தர் இன்டர்செக்ட் நார் இன்டர்செக்ட் நார் அப்படின்றத கொடுத்தேன் இல்ல? இது எல்லாமே 4 கேசஸ் we have studied. அப்போ டச்சஸ்ன்னு சொன்னா ஒன்னு ஆட் பண்ணா வரணும், இல்ல சப்ராக்ட் பண்ணா வரணும். அப்போ we can write this as 1 plus or minus root k is equals to 5. 1 plus or minus root k is equals to 5. okay, so ஒரு ரெண்டு வேல்யூ இருக்கு. first one 1 plus root k is equals to 5. another value 1 minus root k is equals to 5. your root k is equals to 5 minus 1, which is equals to 4. இங்க அதே போல இங்க போனா root k is equals to minus 4. 1 minus 4 is equals to minus 1, right? plus or minus இது minus 5 வரும், sorry. அப்போ 6, okay, which is equals to 6. so root k is equals to 4 and root k is equals to 6. squaring on both sides, your k is equal to 16, k is equals to 60, 36. the maximum value எது? 6. அப்போ therefore the maximum value of k is 36. please take down. Still we have some more problems we have left out in a circle. Very minimum problem, or 5 to 6 problems are there. Then we'll move on to the parabola. Okay, so with this we'll stop today. We'll continue the next class. Okay, this is actually a substitute class for me, so that suddenly I have taken the class, no problem. Saringla, it's accidentally, very fortunately. Okay, we are, because we don't have time. The time illa, but very few of the students are attended today. No problem. Ask your friends to attend the next class. Next class is very important class, because parabola, which is also important for your 12th standard. Okay, so with this I'll stop. I will continue in the next class. Please don't waste the time. So every fraction of second is very important, because you are like, you as a JE aspirant, you are like a athlete, you are a participant of Olympic Games. Mari, Saringla, practicing, hard work. There is no substitute for hard work. You're supposed to forget your sleep for at least next 2 to 3 months. ஓகேங்களா? கொஞ்சம் தூக்கத்தெல்லாம் விட்டுறணும். So you have to just forget about your cell phones, forget about your friends,
டிவி இது எல்லாத்தையும் நீங்க மறந்துடணும் கொஞ்ச நாளைக்கு. இதெல்லாம் because they makes you have lots of distraction. Okay, please avoid those things. I'll tell you which all the things you have to avoid. Okay, so before your examination I tell you, so please keep touch with your subjects. You love your subjects. நான் மறுபடியும் ஏன் லவ் பண்ணுன்னு சொன்னா, anybody having any doubt? புடிச்சலாமா? Any doubts ma? No doubt. Any doubts? Irka? So anyway, no doubts. We'll stop the class. Okay. Good night. Take care. We'll see you in the next class. Thank you very much. Thank you, sir. Okay, bro. Good evening. Good evening. Good night. Take care. Bye bye. Thank you, sir. Okay, bro.